അടുത്ത കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അനന്തകൃഷ്ണൻ, അമേരിക്കയിലെ മലയാളികൾക്കൊരു കത്ത്. ഐശ്വര്യലക്ഷ്മിതൻ ആകാശചുംബികൾ മിന്നുമാ ഭൂമിയിൽ ഇമ്മലനാടിന്റെ ദാരിദ്ര്യതപ്തമാ നന്മടിത്തട്ടുവിട്ടെത്തിയ കൂട്ടരെ ഏതു പരിഷ്കാരമോടിയിലും നവ്യഭോഗലഹരികൾ നീട്ടും സുഖത്തിലും നിങ്ങൾ മുഴുകിലും ഞാനറിയുന്നിതേ നിങ്ങൾ തന്നുള്ളിലോരേകാകിയാം ശിശു ഇന്നും ഉറങ്ങാതിരിക്കുന്നു മൂകമായിന്നും കുരുന്നു കരങ്ങൾ നീട്ടുന്നിതേ കുളി കഴിഞ്ഞീറനാം നന്മുടിത്തുമ്പിൽ തുളസീതലവുമായി നെറ്റിയിൽ ചന്ദനം തൊട്ടു കരം കൂപ്പി നിൽക്കുമോരമ്മയെ തേടി നേരല്ലയോ ചുറ്റുചൂടുള്ള ചമ്പാവരിക്കഞ്ഞിയും പർപ്പടവും കണ്ണിമാങ്ങയും കിണ്ണത്തിരിത്തിരി അമ്മ വിളമ്പിത്തരികിലെന്നിപ്പോഴും ഓർത്തുപോകുന്നു നേരല്ലയോ കാറുകൾ മുട്ടിയുരുമ്മിയൊഴുകുമി രാജപഥത്തിൻ കൊടുന്നനെയെന്ന പോൽ മുന്നിൽ കുടമണി മുട്ടിക്കുലുങ്ങിടും ഭിന്നമൊരു കാളവണ്ടിയും ചെമ്മണ്ണു തിങ്ങി നിറഞ്ഞ നടപ്പാതയും കണ്ണു പൊങ്ങുന്നിടത്തൊക്കെ ഓമനപ്പീലികൾ തിങ്ങുന്ന തെങ്ങിന്റെ പച്ചത്തിരകളും വന്നു നിറഞ്ഞു പോകുന്നു നേരല്ലയോ എന്നും മഴിയാത്ത കെട്ടിത് നമ്മളെ ഒന്നാക്കിടുന്ന മഹാസ്നേഹ ശൃംഖല ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഗൃഹാതുരത്വം പേറി അല്ലലിൽ താഴാതുയർന്ന ശിരസ്സുമായി തങ്ങൾക്കഭിമതമായ പണികളിൽ മുങ്ങിയധ്വാനിച്ചു ബുദ്ധിയാൽ മെയ്യിനാൽ മായ പോൽ സർവ സുഖങ്ങളും നൽകുമാ ഡോളറിൻ ഐശ്വര്യ സാമ്രാജ്യവേദിയിൽ സ്വന്തമാം കാലിൽ നിവർന്നു നിന്നും സ്വീയമന്തസ്സിയെന്നും വസിക്കും സഹജരെ നിങ്ങളെ ചൊല്ലി അഭിമാനമേലുമീ അമ്മ ദരിദ്രയാണാത്തയാണെങ്കിലും മക്കൾ സുഖമായി കഴിയുന്നുവെന്നതേ ദുഃഖമാറ്റുന്ന തീയാർദ്രമാം ജീവനിൽ മക്കൾ സുഖമായി കഴിയുന്നുവെന്നതേ ദുഃഖമാറ്റുന്ന തീയാർദ്രമാം ജീവനിൽ. ശ്രീ പി രാമൻ. എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കൃഷ്ണ കവിത അഭിസാരിക. പാലപൂത്തു മതിക്കുന്ന രാവിൽ പാരിജാതം മണക്കുന്ന രാവിൽ ചേർത്തടച്ചൊരി വാതിൽക്കൽ നിന്നൻ കാൽച്ചിലമ്പുകൾ ഊരിമാറ്റുന്നേ. പാലപൂത്തു മതിക്കുന്ന രാവിൽ
പാരിജാതം മണക്കുന്ന രാവിൽ ചേർത്തടച്ചൊരി വാതിൽക്കൽ നിന്നൻ കാൽച്ചിലമ്പുകൾ ഊരി മാറ്റുന്നേ. പെയ്തടങ്ങും ചിരി പോലെ എൻ്റെ കൈവളകൾ അടിച്ചു വയ്ക്കുന്നേ. തൊട്ടിലിൽ വിരലുണ്ടു മയങ്ങും കുട്ടിയെ തിരിഞ്ഞൊന്നു നോക്കുന്നേ. കാത്തിരിപ്പൂ വരുവരുകെന്ന് കാട്ടിൽ നിന്നും കുഴൽ വിളിക്കുമ്പോൾ കാന്തമാമുഖം ചായ്ച്ചുറങ്ങിയിടും കാന്തനെ വീണ്ടും ഒന്നു നോക്കാതെ ഇഷ്ടമുള്ളതൊരായിരം കുട്ടി വച്ചതൊന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കാതെ മെല്ലെ വാതിൽ തുറന്ന് നിലാവിൻ മുല്ലമാലകൾ വാരിയണിഞ്ഞ് കണ്ണുനീരിൽ കുളിച്ചിറങ്ങുന്നേ. കണ്ണ നീ എന്നെ മാത്രം വിളിപ്പൂ, ഒന്നു മാത്രം തിരിച്ചറിയുന്നേ. വെണ്ണിലാവിൽ നീയോ മനിച്ചേവം എന്നെ മാത്രം വിളിപ്പതീരാവിൽ നിന്നോടൊത്ത് രമിപ്പതീനല്ല. ഹാസലോലയായി തോഴിമാരൊപ്പം രാസനൃത്തങ്ങൾ ആടുവാനല്ല. ആർദ്രമാം രാഗമൊന്നു നീ തീർത്തതാദ്യമായി ഞാൻ കേൾക്കുവാനല്ല. ചന്ദ്രികയിൽ യമുന മുങ്ങുമ്പോൾ നിന്റെ കൈകോർത്ത് നീന്തുവാനല്ല. അല്ലിൽ നിന്മടിത്തട്ടിലിരുന്ന വള്ളിയുഞ്ഞാലിലാടുവാനല്ല. എന്നെ മാത്രം വിളിച്ചത് വീണ്ടും ഒന്നു കാണുവാൻ മാത്രമാണല്ലോ. പാതിയായ പണി തീർത്തിടാതെ പാതിരാവിൽ വിളക്കണക്കാതെ കുഞ്ഞു നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ വയ്ക്കാതെ നിൻവിളീതൻ കൊടുന്നോടിലൂടെ മൂടി നിൽക്കും മരച്ചില്ല തോറും പേടിയാക്കും അനക്കങ്ങൾ കണ്ടും മുള്ളുകൾ മാറി മാറി തറച്ചും വള്ളി പോൽ പാമ്പ് കാലിൽ പിണഞ്ഞും മുൾപ്പടപ്പിലുടക്കിയ നീല പട്ടുകീറിയും ചോര പൊതിഞ്ഞും കുണ്ടിൽ വീണും എണീറ്റും വലഞ്ഞും അന്ധകാരത്തിലോടിയെത്തുമ്പോൾ അന്ത്യബിന്ദുവിൽ പുഞ്ചിരി കൊള്ളും നിന്റെ കയ്യിൽ തളർന്നു വീഴുമ്പോൾ ചന്ദനം മണക്കുന്നൊരാമാറിൽ സങ്കടങ്ങൾ ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്യാമസുന്ദര മൃത്യുവും നിന്റെ നാമമാണെന്ന് ഞാനറിയുന്നേ. പാതിയായ പണി തീർത്തിടാതെ പാതിരാവിൽ വിളക്കണയ്ക്കാതെ കുഞ്ഞു നെറ്റിയിൽ ഉമ്മ വയ്ക്കാതെ നിൻവിളീതൻ കൊടുന്നോടിലൂടെ മൂടി നിൽക്കും മരച്ചില്ല തോറും പേടിയാക്കും അനക്കങ്ങൾ കണ്ടും മുള്ളുകൾ മാറി മാറി തറച്ചും വള്ളി പോൽ പാമ്പ് കാലിൽ പിണഞ്ഞും. നമുക്കായി നന്ദി എന്ന കവിത ചൊല്ലുന്നതാണ്.
എല്ലാവർക്കും നന്ദി. എൻ്റെ വഴിയിലെ വെയിലിനും നന്ദി, എൻ്റെ ചുമലിലെ ചുമടിനും നന്ദി, എൻ്റെ വഴിയിലെ തണലിനും തണൽ കൊമ്പിലെ കൊച്ചു കുയിലിനും നന്ദി, എൻ്റെ വഴിയിലെ വെയിലിനും നന്ദി, എൻ്റെ ചുമലിലെ ചുമടിനും നന്ദി, എൻ്റെ വഴിയിലെ തണലിനും തണൽ കൊമ്പിലെ കൊച്ചു കുയിലിനും നന്ദി, വഴിയിലെ കൂർത്ത നോവിനും നന്ദി, മിഴി ചുവപ്പിച്ച സൂര്യനും നന്ദി, നീളുമി വഴി ചുമടു താങ്ങി തൻ തോളിനും വഴിക്കിണറിനും നന്ദി, നീട്ടിയോരു കൈക്കുമ്പിളിൽ ജലം വാർത്തു തന്ന നീട്ടിയോരു കൈക്കുമ്പിളിൽ ജലം വാർത്തു തന്ന നിൻ കനിവിനും നന്ദി, വഴിയിലെ കൊച്ചു കാട്ടുപൂവിനും മുകളിലെ കിളിപ്പാട്ടിനും നന്ദി, മിഴിയിൽ വറ്റാത്ത കണ്ണുനീരിനും ഉயிருണങ്ങാത്തൊരലിവിനും നന്ദി. മതിയാക്കണം തോന്നുന്നു. തൊണ്ടയ്ക്ക് വിശ്രമം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നിമിഷം പോലും വായടച്ച് ഇരിക്കത്തക്ക ഒരു ജോലിയല്ല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ത്രോട്ട് റെസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. കവിതയെല്ലാം വയ്യാതായി കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. എല്ലാവരോടും നന്ദി. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹത്തിന് ഈശ്വരൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയും. നമസ്കാരം. ടീച്ചറിൻ്റെ ഈ പിറന്നാൾ ദിനത്തെ സങ്കല്പ ചേതനയുടെ പിറന്നാളാക്കി തീർത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി. കൃതജ്ഞത. ഈ സാംസ്കാരിക സമ്മേളനം ഇതോടെ സമാപിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഡ്രാമ ക്ലബിൽ അവതരിപ്പിക്കാനായിരുന്നു പരിപാടി. ബസാനിയോവിന്റെ ഭാഗം അഭിനയിക്കേണ്ട വിദ്യാർത്ഥി വരാത്തതുകൊണ്ട് അച്ഛനത് ഏറ്റെടുത്തു. 3000 ഡ്യൂക്ക് ആൻഡ് ബോണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ അഞ്ജുണയെയും ബസാനിയോവും ഷൈലോക്കുമായി യോജിപ്പിലെത്തിയ നിമിഷം പട്ടാളക്കാർ തിയേറ്ററിൽ കയറി അവരെ ഓടിച്ചു. പുറത്തു വരിക, അല്ലെങ്കിൽ വെടിവെക്കും, ഒരു കമാൻഡർ അവരെ വിളിച്ചു. കുറച്ചു മുമ്പ് തന്റെ വരികൾ ഓർക്കാനാവാതിരുന്ന മൊറോക്കയിലെ രാജകുമാരൻ പിയാസ്താൻ മാർക്കോ ഡ്യൂക്കിനെയും കൊട്ടാരത്തെ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഡെക്കറേഷന് പിന്നിലേക്ക് അച്ഛനെ കുറിച്ച് കഴിച്ചു. അവൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒളിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവർ അനീതി പിറകെയാണ്. അവൻ പിറുപിറുത്തു. ബാക്കി വിദ്യാർത്ഥികൾ പലപാടും ഓടി. വെള്ളം കയറുന്ന മാളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന തേടുപട്ടികളെ പോലെ. എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് അവരെ തോക്കിനുള്ളിൽ നിർത്തി മൈതാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ലിബർട്ടാഡ് പുസ്തകം താഴെ വെച്ച ഷത്തിന്റെ കുടുക്കഴിച്ചു. അന്തേവാസികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും കഥയിൽ രാമജ്ഞരായിരുന്നതുകൊണ്ട് അവനവനെ പറ്റി ഓർത്തില്ല. മുഖത്തെ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ കവളിലൂടെ ഒളിച്ചിറങ്ങുന്നതിനിടയിൽ വലിപ്പം വെച്ച നനഞ്ഞ കോളറിൽ ഒറ്റി വീണു. ലിബർട്ടാഡ്, മൊറോക്കോയിലെ രാജകുമാരൻ സർവകലാശാല എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു? ചപ്പപുട്ട ചോദിച്ചു. അയാൾ അയാളുടെ നാട്ടിലിരിക്കേണ്ടതല്ലേ, പ്രജകളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട്? അത് യഥാർത്ഥ രാജകുമാരനല്ല, നാടകത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വിദ്യാർത്ഥി വേഷമിട്ടതാണ്. ഒരു കപടവേഷക്കാരൻ. ഷൈലോക്കിന്റെ നാടകത്തിൽ അവരൊരു വേഷമിടാൻ പോവുകയാണോ? ഇവിടെ അതൊക്കെ പ്രധാനമല്ല, മസീസ പറഞ്ഞു. അംഗീകാരത്തിന് വേണ്ടി അവൾ ലിബർട്ടാഡിനെ നോക്കി. നാടകത്തിലെ നടന്മാരാണ് ഈ അസമാനത്തിൽ കുടുങ്ങിയത്. ശരിയാണ്, ലിബർട്ടാഡ് പറഞ്ഞു. ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കഥ പറച്ചിൽ കുറച്ചുകൂടി ലളിതമാക്കണമെന്ന് ലിബർട്ടാഡ് കരുതി. അവൾ പുസ്തകം എടുത്ത് വീണ്ടും പേജുകൾ വരച്ചു തുടങ്ങി. It's very interesting. I should spoil the surprise. Thanks.
Okay, I would love to take some questions. Just don't ask me how it ends. If you have any questions, I would love to answer. Anybody? Yes? What language do you write in? English or Spanish? Both. Separately? I write. Or writing one language and translate the other? Okay, from age 7 to 28, I wrote only Spanish. Then I started to write a little bit in English, and now I write, usually I write first in English, and then I translate into Spanish, but not because I am better in English, on the contrary. Spanish is my mother language. What language do you think in? Spanish, but I always ask, what language do you dream in? And I dream in Spanish, so I think Spanish is my first language. But to force myself to learn more English and to improve my vocabulary, I try to write in English. And it has helped. I have learned quite a few words. It's a good method. Definitely. Okay, one more question. Anyone has another question? You can ask me. I'll give you some topics that you might be interested in. I did the adaptation from the book to the screenplay, and from the screenplay. Now I'm working on the film, and I did the same with the first novel, Esperanza's Box of Saints. I wrote the book in English, and I wrote it in Spanish, and then I wrote the screenplay. So it's a process, it's a creative process that I found very interesting, because even though it's the same story, you have to make many concessions and many special, you sort of need to develop certain skills to do that. So it was a very interesting process. That's one thing that we can talk about. Another thing we can talk about is how living in the States, how it has affected my writing. It's another topic that might be interesting. I don't know. Anybody? Yes? Can you say something? Magic realism, that it became almost the only genre. Everybody was writing magic realism, and there was really not much discovery going on. We just stayed there. And a few years ago, the young people started to write more urban stories, more realistic parole. There's authors like Bolaño, for instance. He writes more almost in a Jack Kerouac kind of way, So I'm happy to see that we are in a stage or in an era of exploration and discovery. And I think when that happens, new things. There's a lot of. It's a trial and error thing. Some things are terrible and some things are really, really good. But I think that as artists, searching doesn't mean being lost. When you are searching for something, even if you're not on the right track, I think that it's always good for the soul and for the spirit to know that you are moving along and you're not stuck. So that's what I can say about the new generation. I'm very happy that this is happening. Okay? All right. Anyone else wants to ask a question?
Latin American writers who have influenced you mostly? Who are the Latin American writers who have influenced you mostly in writing? Okay, I grew up, as a young girl. When I was a student, I was in Mexico, and I grew up in the 70s. And back then, there was Octavio Paz, of course, who influenced me very much, even though my style is very different from his. He is a very deep and profound intellectual who is very analytical and very academic. And I am not that way. I'm more emotional and more, I write with my guts, not with my knowledge so much. It's more an intuitive writing. His writing is very analytical, but nonetheless, I admire him very much, and I enjoy his poetry, particularly his poetry about India. It was, for me, a discovery as a teenager when I was reading, East, I think it's translated East Slope or something like that, in his book. And another book he wrote about India after being ambassador here for 6 years, In Light of India. To me, it was such an exotic and foreign land, India, and it was the first window to India, his writings. So I admired him very much, and definitely he was a big influence in my life. Not so much his writing, but me wanting to be a writer like him. I want to do this for a living. I want to make books. Another writer that also influenced me very much was Gabriel Garcia Marquez. When I read 100 Years of Solitude, I felt, this is what I want to do. It was eye-opener. Other writers that also I like very much is Juan Rulfo and Mario Benedetti, Juan Carlos Onetti, Julio Cortázar. Many writers. If you notice, I'm only mentioning men, which is something interesting because back in the 70s, most of the writers, I would say, 9 out of 10 writers were men. But I don't regret it because I think that thanks to that upbringing, I think I can write complex and interesting male characters, because that's how I started. Okay, is that a good answer? Okay, would anyone else want to ask a question? Anybody else? Anybody want coffee? Okay, I don't know. Yeah, you have a question? Okay. I wonder, Latin American literature is very much made in Kerala, and it's well read, At the same time, I don't know how Indian literature is known in Mexico or in any Latin American country, and how it is made there. And another thing is like, we are aware even Latin American artists also. Like, there are names like Picasso, Diego Rivera, Roscoe. They are all well appreciated in India. At the same time, again, whether any of Indian artists or Indian writers are admired in Latin America as we admire from here. So what's your view? Of Latin American writers coming to India? No. How Indian writers are admired. Do you know any of the Indian writers in your country?
Yes, actually I have a list. Sorry, because I have a hard time saying the names, so I have to write them. No, not this one. Okay. Bear with me because I have a hard time pronouncing the names, but I'm very interested in R.K. Narayan. Is that okay? Okay. Also, La Litambika Katana. Sorry. And Kamala Das. Mahakavi Sankara Kuru. Ring a bell. Also, I'm interested in P. Quesada there. Yeah. So I think that some of these authors, have crossed over frontiers, and of course, India has such a long literary tradition, poetry, the long form poetry, epic, wonderful, long epic poetry, all the Mahabharata, all the, and then the short poems and the plays are also very well known around the world. So I think as a writer to come to India and be able to share my stories with Indian culture is a big honor, because all over the world India is viewed as a cradle of culture and literature and poetry, and so it's like coming to being accepted, somehow being accepted in the world of literature in India. I think is one of the greatest honors for anybody anywhere in the world. Anyone who aspires to be a writer, one of the big dreams is to be read in India. And so, to me, this is one of the biggest privileges that I have as a writer, and it's one of the biggest honors, and it's very exciting to be here. The truth is, and so that's how people from the outside, from the other parts of the world, view India. Okay. All right. Anyone else has a question? Oh, yes. Having come to India after dreaming about India for long, do you plan to write a story with a plot based in India? It's not a bad idea, eh? I would love to. I am keeping a journal of my visits to India, and so far I think that there are a few ideas there that I could develop and turn them into a story. Definitely, yes. And if I do, I will make sure to send it over and see if it gets maybe published in a journal or a magazine or something. Maybe a short story would be interesting. Thank you. Thanks for the idea. Okay. It's about your first book, Experiences Works of Science. Yeah.
does anyone inspire you to create the character of mother in the book that Esperanza's works of saints? Can you repeat the question, please? Would any, like, does anyone inspire you to create the mother, the character of mother in the book, Esperanza's works of saints? So, like any real life experience is there or not? The mother-daughter experience, is it in the novel? Is it similar to my experience? That's right. No, have you got any real life example? Like some, does anyone inspire you? Based on some real life. Okay. It is based, the story of the mother and the daughter experience in Esperanza's Box of Saints is based on a fear that I had as a mother. Sometimes when I am going to write something new, and I'm sitting in front of my laptop, and I have a blank screen, and the little cursor is saying, come on, write something. I look inside, and I think about, what am I really afraid of? What is my deepest fear? What is eating me inside? And in the case of Esperanza's Box of Saints, I thought about the fear of losing my child. Because losing a child, as a mother, I think about the possibility of losing a child. And I think it's one of the most saddest experiences that a mother can have, because at least in Spanish and in English, maybe in Malayalam, and you can tell me this, there is a word for a woman who loses her husband. She's a widow. And there is a word for a woman who loses her parents. She's an orphan. But there's no word for a woman who loses a child. There is no word. Is there a word in Malayalam to describe a woman who has lost a child? I think that the pain is so unfathomable that we don't even have a name for it, So I thought about that, and I thought, okay, losing my child, how could I deal with that loss? How could I deal with it? First of all, I would deny it. I would say, no, it's not true. It didn't happen, And so, what would I do next? Would I, go to the end of the world searching for this missing child? Of course. Would I call on the gods and the heavens? Of course. To what extent would I go? Would I even become a prostitute if I had to do it? Yes, I would definitely become a prostitute. So all these led me to write this story. Hypothetically, what would I do if I lost my child? And I think that by doing that, by reaching inside and finding a true, honest, sincere fear, I was able to connect with many women around the world who secretly or not so secretly have that fear, So that's where it came from. Okay, does that answer your question? Okay. Anyone else has another question? Nature is about conflict. And why is that? Because if you write about things that have no conflict, there is no narrative structure, a conflict and a resolution. Conflict and resolution. So usually, in order to yes, Slumdog Millionaire is
shows the slums and shows the poverty and shows the corruption and shows, you know, a lot of bad things about that I have seen in a long time, because it's a story about, and it's a story about fate. It ends like that. It is for those of you who haven't seen it. I'm not going to spoil the story. So beautiful. If you read Esperanza, it comes out clean, you know. It's easy to feel, you know, like, oh, they only show the bad part, you know. But I believe that you need one side to have the other, you know, in order to appreciate the story. So I don't think it's a trend of India. I have seen, you know, films, Italy and Mexico and the States and anywhere, China, you know, and they always show. I would be delighted. I would be proud, you know, to have, you know, a film like that come from my country. And I would feel proud to have a fellow writer win the Booker Prize, or myself, for that matter. No? So, actually, congratulations. I mean, it's right now a big spotlight on India, and it's a beautiful film, I think. Do you agree? You okay with the answer or not? Okay. Or we can talk outside. Just kidding. Okay. All right. Anyone else has another question? Okay. You have a question? First of all, let me thank Mrs. Maria Arascanta for doing the book reading session. And it's a lovely interactive session. Muchas gracias, señorita. De nada. And let me thank all of you for being here, being a part of the reading session. Please do join us for the dinner afterwards. Thank you once again.